Welcome back, friends. The facilitator in this session, I am Dr. Mlelwa, and in today's session we are going to discuss about the structure of alkane. And here we will not discuss just only the structure of alkane, but actually the structure of organic compounds. So just stay tuned, because if you understand the structure of organic compound in this session, it will be very easy for you to draw and to predict the structure of different types of organic compounds when we'll be continuing with this topic. Now this is the session 3 of our organic chemistry topic, and we are continuing with the form 4 organic chemistry. Now what we are saying that in terms of structure of organic compounds, now don't just focus on alkanes, just focus on organic compounds. In terms of structure of organic compounds, we have 3 types of structure of organic compounds. We have 3 types of structure of organic compounds. We have the open structure or open structural formula. Then you have the condensed structural formula, and then you have the molecular formula. Or in other words, I can say we have 3 types of formulas. We have 2 basic types. Basic types in molecular pamoja na structure. Lakini kwenye structure tuna open pamoja na condensed. Kwa hivyo ni vitu ambavyo pia lazima vijue sana tunapokuwa na discuss kuhusu structural formula, au tunapokuwa na discuss kuhusu kitu chochote kwenye organic chemistry. Now first we have the molecular formula, as I said, and then we have the structural formula. In the structural formula we have the open structural formula, and then also we have the condensed structural formula. So ukiambiwa tu write the structure of compound here, sometimes they can give you the open structure formula, then they ask you to write the condensed structure formula, and sometimes they can give you the condensed structure formula and then they ask you to write the open structure formula. Most often it is from the condensed structure formula to the open structure formula, or it is from the molecular formula to the open structural formula, or sometimes it is from the molecular formula to the condensed structural formula. It depends on the question ambayo mwalimu atataka akuulize, but you need to know all of these about the formulas. So now in terms of structures, we have the open structural formula, and then we have the condensed structural formula. Kwa hiyo structural formula nini, structural formula nini na molecular formula nini? By definition, we can define molecular formula in the formula which show the exact number of every type of atom which is present in the compound. Because the definition of molecular formula doesn't change, ni ile ile form 2. It's the formula which show the exact number of each kind of atom which is present in a compound. So let me just write this definition here. Molecular formula is the formula which show the exact number of each type of atom present in the compound. That is the molecular formula. So the empirical formula, kama tulivyokuwa na discuss form 2, the empirical formula was the simplest formula which show just the ratio of the elements present in a certain compound. That was the empirical formula. So the definition of molecular formula can be defined as this. If the formula, molecular formula is the formula which show the exact number of each type of atom present in a compound. We can define our molecular formula like this. But in terms of structural formula, we can define it as structural formula is the formula which show
the arrangement of atoms in a compound. So simply a structural formula showed the arrangement of atoms, where the structural formula showed the arrangement of atom, where the molecular formula showed the number of atoms which are present. Now, for example, here we have CH4. In alkane all carbons atoms show a covalence of 4. In alkane show a covalence of 4. Hiyo manake nini? Tutaenda kuiona hapo mbele kidogo, lakini tunavyozungumzia ku show a covalence of 4 tunamaanisha kwamba every carbon atom anakuwa na 4 bonds. So 1 2 3 4. Hii ni kwenye alkane inakuwa hivi, lakini kwenye alkene inaweza kawa carbon double bond, then carbon ile pale. Hii hapa ni kwenye alkene. Wakati kwenye alkyne inakuwa carbon triple bond. Hapa carbon bond nne hazijafika. Hii 1 2 3, kwa hiyo inabidi tuongezee 4. Ya 4 hapo. Lakini kwenye alkyne inakuwa tu hivi. Maana yake bondi 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Every carbon atom kwenye any compound lazima iwe na covalence of 4. Lakini the major difference ni kwamba kwenye alkane sasa hakuna double bond. Each kitu kwenye alkane hakipo. Each hapa kwenye alkane hakipo. Kwenye alkane kiko kitu kama hiki hapa. So it is the whether another carbon atom can be attached or a hydrogen atom. So sometimes it is the hydrogen atom which is attaching or a carbon atom which is attaching. Lakini tunataka kujua ni kwamba kwenye alkane we don't have the double or triple bond. Kwenye nini? Kwenye alkane. Kwa hiyo unapoambiwa uchole alkane has no double bond or triple bond. In other words, alkane has no multiple bonds. Kwa for example, umeambiwa uchole CH4. CH4 ni kuandika tu carbon. Yaani ukiambiwa uchole CH4 hapo hautakiwa hata kuumiza kichwa hata kidogo. Ni kuandika tu carbon moja na hizo hydrogen 4, unakuwa ushamaliza kazi. Ukiandika tu hiyo carbon moja na hizo hydrogen 4 kwenye CH4 unakuwa umeshamaliza kazi yako. So hiyo inakuwa imeisha. Kwenye CH4 ni carbon moja na hydrogen 4, kama unavyoona hapo, carbon hydrogen 1 2 3 4. Condensed structural formula inakuwa inafanana tu na molecular formula. Lakini kama unavyoona hapo kwamba kwa kadri unavyoenda mbele, tukienda C2H6 hapo, tukienda C2H6 manake unakuja kuona hapo kwamba tunaandika carbon ya kwanza, then carbon ya kwanza naungana na carbon ya pili. Hapo unakuwa na single bond, then hydrogen 6 ndio hapo. 1 2 3 4 5 6. So that is C2H6. The condensed structure formula inaonekana hivi. CH3 wa kwanza, CH3 wa pili. Haya, anayefuata propene mwenye carbon 3 tunamwandika kama vile C3H8. So itakuwa ni CCC. Yaani cha kwanza hapo ninavyochola hizi, kwanza nachola the carbon chain. Hii carbon chain tunaichola kwanza hiyo carbon chain. Tukishachola carbon chain ndio tunafuata na hizo chain nyingine. So for example in this case tunaanza na hizi hapa. Ona hizi hapa. Ni kucholea hapo one. Tunaanza na hizi hapa. Hii ndio carbon chain yetu. Tukishaanza na carbon chain ndio tunafuata haya pembeni, ma hydrogen haya tunayaweka tu. Tunaweka. Baadaye tuna make sure all carbon atoms they have a covalence of 4. That means every carbon atom has 4 bonds. And open inaonekana vile. Manake hizi carbon na hydrogen. Unaona huyu hapa yeye ana hydrogen ngapi? 3. Huyu ana hydrogen 2, huyu hapa 3. You can realize something hapa kwamba hawa pembeni wanakuwa na hydrogen ngapi? 3, wakati hawa katikati wanakuwa na hydrogen 2.
lakini pia angalia hizo zinaendelea hapo, very easy, zinaendelea tu huku, zinakuwa carbon 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 C4H8 carbon 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 carbon, then nakuja hydrogen hydrogen hydrogen, huko hydrogen zinakuwa 3, hapa hydrogen 2 hydrogen 2 hydrogen 3, condensed itakuwa ni CH3 CH2 CH2 CH3. Za katikati hapa lazima ziwe zina hydrogen 2 kwenye alkane. Haya, C5 hapo maana yake za katikati hapa zitakuwa zina hydrogen 2, za kupembeni zina hydrogen 3, naweka hapo single bonds CH3 CH2 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 CH3, hiyo hapo ni carbon 5. So that is the structural formula of the alkanes, how to draw the structural formula of the alkanes. So sometimes unaweza kupewa maybe a structure kama hapo ukaambiwa rename. Kwa maana hapo ukiambiwa name tulishasoma kwenye recession upita. This contain one carbon. And nishakwambia contain one carbon, it contain one carbon, tunaita meth. But because this is alkane inakuwa methane. This ethane. Then propane, butane na kuendelea. Tena kuona zaidi kuhusu nomenclature of these organic compounds hapo mbele kidogo. Lakini kwa sasa tuishie hapa, na kwenye next session tuta discuss about the homologous series. Homologous series. Tunapozungumzia homologous series, what does it mean by the term homologous series? And we study about the characteristics of homologous series, and we shall see how these characteristics unaweza kuziona kwenye 3 families of the organic compounds. So thank you. Kwenye session inayofuata kipindi cha 4 tutaangalia concept of homologous series.